So today kita akan belajar on chapter 3. Okay. Kalau if you guys nampak yang I bagi link tu untuk periodic table tu is basically this lah. Allah tak nampak. Nampaklah tu. Ni. So what I did is I print it out and I laminate the periodic table. Okay. And then macam background saya pun. So kita akan belajar macam mana kita akan baca all of this, and kenapa the periodic table is shaped weirdly, kenapa dia tak petak saja, and why it is susun this exact way. Okay, and actually periodic table has multiple version before this, but this is the latest version yang kita guna sekarang, and it is the simplest and the easiest untuk once you tengok the element, contohnya oxygen, you dah boleh tahu dia punya valence electron, dia punya group, apa dia punya properties, semua tu. Okay. So today kita akan start masuk on chapter 3. So chapter 3 chapter 3 kita akan belajar pasal periodic tables of the element. Alright. So kita ada dua classification of the elements, which is today kita nak tengok kenapa periodic table tu sebentuk periodic table tu lah. Kenapa dia bentuk macam ni? Betul ke? Okay, dia bentuk macam ni kan? Kenapa dia ada macam tu, macam ni? Macam tu, betul ada satu bawah ni. You wanna see why dia bentuk macam tu? And periodicity is kita akan explain the trend in elements lah. Like going down a group and going across the periods. Okay, first kita akan tengok classification of elements. So this is the learning outcome. Okay, kalau you guys ingat, kita akan go with the electronic configuration, which is the S, P, D and F. Kalau remember, L is equal to 0, 1, 2 and 3. Okay, and mostly sama macam itu, kita akan mostly focus on S, P and D. F ada tapi mostly kita tak akan tengok lah. So the first question, why is periodic table shaped the way it is? Kenapa dia bentuk macam ni? And kalau you guys buka this link, the https periodictable.com ni, okay, I'm going to show you. Mana So Okay, nampak my what I'm sharing? Alright. So okay, so kalau you guys tengok, this is an interactive periodic table. Okay, you guys boleh buka the website, you guys boleh tengok. Contohnya, you guys nak tahu pasal oxygen. So oxygen, you click on oxygen, dia akan bagi tahu dia punya mass, dia punya atomic number, which is number of electron, and dia punya electronic configuration juga also akan diberi. Sekejap, mana satu tulis ni? Sini. Kalau you guys tekan kat atas ni, electrons, nampak tak? Okay, untuk oxygen, dia punya electronic configuration is this. Dah tergerak-gerak dah. So it is 1s2, 2s2 and 2p4. Okay, I'm not saying kalau kerja saya boleh tengok sini terus. Try to susun by yourself so you remember. Okay, this is untuk you guys check betul tak you guys susun elektron tu. 8 elektron tu betul tak you guys susun dalam the respective orbitals. Okay, and then you guys boleh tengok dia punya orbitals, apa bentuk orbitals dia actually. Okay, and then you also have isotope. Isotope maksudnya dia punya different mass lah, oxygen. And then kalau you guys boleh tengok all the different mass yang dia ada, and also the compound. Contohnya you guys nak buat apa korang nak buat water, so korang boleh letak, and then korang boleh letak lah. Boleh tambah lagi ni. Tak apalah, korang try sendiri. Okay,
all the compound yang you guys boleh buat. So usually I use the periodic table for properties and electrons. Okay, because untuk chapter 3 nanti kita akan tengok all the melting points, all the boiling point. You guys akan tengok kenapa okay, nanti I akan cerita. Have you ever wondered, okay, kenapa ais dalam air korang terapung? Pernah terfikir ke kenapa ais terapung dalam air? Low density. Yeah, tapi kenapa it is low density? Have you ever think kenapa the ice is has lower density than water when it is made at the same with the same compound lah kan, it's still H2O. Okay, nanti it has to do with hydrogen bonding, nanti akan cerita lah. So jap, we go back to our slide. Mana ni? So okay, so boleh tengok lah tadi yang website tadi tu. So kalau you guys tengok periodic table, it is categorized in blocks. Okay, we have S, P, D and F blocks. Kalau you guys remember, hari tu kita isi is 1S2, 2S2, 2B6, 3S2. Okay, the blocks. Okay, kita akan tengok kenapa contohnya hydrogen is in S block and helium is in S block tapi dia duduk sini, and kenapa this, okay, this is special, we call it transition element. Transition elements. Kenapa dia duduk dekat tengah ni and P dia duduk sini and F sini? Okay, untuk S, untuk this two groups, okay, is also known as alkaline metal. Alkaline metal. Okay, dia adalah metal yang bersifat alkali lah. Sebab one thing is some question or books dia orang terus beritahu alkaline metal, and then some books dia terus cakap pasal transition elements. I just want to know which part. I want you guys to know which is alkaline metal, which is transition elements, and this group, the last group. Saya ingat dah. So this is called inert gas. Inert gas ataupun noble gas. Okay, so this is mostly yang you guys perlu tahulah, yang ada nama yang lain. So alkaline metal, transition element, and last kali is noble gas. Okay, so this is dia punya, what is it called, electronic configuration lah, kenapa dia letak macam tu. Okay, this all have to do with valence electron. Okay, what is valence electron? Valence electron. Okay, valence electron. Okay, valence electron adalah elektron yang paling akhir dalam any atoms. Okay, contohlah, okay, give me an element. Okay, tolong cakap elemen apa yang kita nak tengok. Give me. Cepat. Chlorine. Okay, so chlorine. Sodium. Chlorine and sodium. Okay, tengok both of this. So chlorine, berapa dia punya elektron? Which is, dia ada 17 electrons, and sodium is ada 11 electrons. 11 electrons. So what is valence electron So let's susun dulu. So susun the 17 electron guna SPDF notation. So we have 1s, 2s, 2p6 ada 10, and then 3s, 2, 3p6 10, 6, 7, 8 dah lebih dah ni. Kita ada 2. Okay, 7 tolak 2 berapa? 5 kan?
And then untuk sodium, we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So, valence electron is electron yang the outermost orbital. Okay, orbital yang paling luar. You nak tengok orbital yang paling luar. Orbital paling luar is, tengok the highest principal quantum number. So, ini 1, ini 2. So, this is the valence electron untuk sodium. While untuk chlorine, kita tengok 3. So, ambil semua yang ada 3. So, this is the valence electron of chlorine. Boleh? So, untuk valence electron, nak tahu elektron tu, mana yang valence electron, kita tengok dekat orbital paling luar. Maksudnya, nilai of N paling tinggi. N ni is principal quantum number kan? Principal quantum number. Principal quantum number paling tinggi. So, that is the valence electron. So, we have 3 things yang kita consider when kita buat periodic tables lah. Kita ada group, period and block. Block saya cerita tadi. And then kita akan tengok what is period and what is group. Okay. Group, okay, is kalau dalam Excel kita panggil column. Okay. Macam mana eja column? Column. Betul ke saya eja column? Kenapa saya rasa salah eja column? Tolong ejakan column untuk saya. W kalau tak silap. COLUMN. MN. Co. Mana W tu datang? Okay, tak apalah. That doesn't matter. What I'm saying is, kalau you guys tengok periodic table, okay, macam kat belakang saya, group is any element, okay, any element yang ke bawah. So, maksudnya kalau dia duduk atas dengan dia duduk bawah, selagi dia sebaris, dia adalah the same group. Okay? Dia adalah the same group. Kalau period, kalau dalam Excel kita panggil row, which is dia adalah sebaris tapi melintang. Wah, yes. So, untuk row, anything yang the same period, maksudnya anything yang dalam the same level, dia sebaris tapi melintang. Kalau group, sebaris tapi ke bawah. Okay, block yang saya tunjuk tadi lah. So, let's see. So, the first one, kita akan belajar pasal groups. Okay, groups tadi saya dah bagi tahu is anything yang daripada atas ke bawah kan. So, maksudnya dalam sebaris ke bawah. Okay, groups are numbered from 1 to 18. Okay, so we have 18 groups. So, and the elements that have the same group has the same number of valence electron. So, kalau you guys tengok macam tadi, cara nak tengok valence electron, tengok the highest principal quantum number. So, this is the valence electron. Okay. So, kalau you guys tengok, the valence electron, dia ada 1 elektron. Ni pun ada 1 elektron. So, maksudnya dia adalah group 1. Okay. Getting along so far? Group 1 maksudnya dia ada 1 valence electron. Okay. And then we have group 2. We have 2 valence electron. Cara nak tulis valence electron is VE. Okay. Boleh? So, this is a special bit lah untuk S dengan D block. Okay. You have S and D block, number of valence electron adalah number group dia, while P block is number of valence electron
tambah 10. Okay, macam mana tu? Let's see the group balik. Okay, so kalau you guys tengok, untuk S dengan D, okay, number of group, okay, number group dia sama dengan number of valence electron. Okay, maksudnya dari S sampai D, contohlah sampai 12, kan? Saya ingat. Maksudnya kalau you guys tengok zinc 12, maksudnya valence electron dia 12 lah. Okay, so kalau chromium, dia adalah group 6. So valence electron dia is 6. Okay, yang specialnya, okay, the only special thing is P block. Okay, P block is the number of valence electron tambah 10. Okay, so cancel. Sekejap Okay, so untuk P block, okay, number of group, so kalau group 13, 14, 15 is equivalent of number of valence electron tambah 10. So maksudnya kalau lah dia group 16, dia punya valence electron is 6. So tolak 10. So this is special lah. So kalau lah 18, group 18, which is inert gas, dia punya valence electron is 8. So this is the only special bit. Okay, untuk P block kat sini, bulatan ni, okay, valence electron dia is number of group tolak 10. So boron 13, the valence electron is 3. Ada 3 yang dekat last. Kecuali helium. Helium ni is a very special. Kita orang letak sini just because dia adalah inert gas ataupun noble gas. Kalau you guys tengok, helium has 2 electrons. Okay, so kalau you susun is 1s2. Macam mana dia boleh duduk dekat P block? Okay, bentuk dekat P block and group 18. Sepatutnya dia, kalau group 18 ada 8 electron valence lah. 8 electron valence. Tapi dia cuma ada 2 electron valence. Okay, the group 18 is called inert gas sebab kalau boleh dia orang tak nak react dengan apa-apa. Helium memang susah nak react dengan apa-apa. Sebab kalau you guys tengok 1s2 dia adalah orbital yang penuh. So it is a fully filled orbital lah untuk sini. So anything yang duduk sini dia orang dah stabil, dah memang suka duduk macam ni. Kalau you guys remember dulu kita untuk sekolah menengah, you guys ada duplet dengan octet. Okay, duplet dengan octet ni maksudnya kalau any atoms, any elements yang dah achieve duplet ataupun octet, dia orang dah stabil. So dia ada fully filled orbital. Kita akan tengok this further on. So kita dah tengok groups, kan? So macam saya bagi tahu tadi, the special thing is only untuk P blocks. Okay, so kalau lah you guys susun, contoh macam oksigen, dia ada 8 elektron, you susun, the final one is P. Maksudnya dia dekat P block. That one is dia punya valence electron tambah 10 barulah sama dengan group number dia. Group number. Okay, so let's see period. Okay, periods are numbered from 1 to 7. Period is the highest principal quantum number of valence electron. So period ni is very easy. Okay, you just lepas you susun the electronic configuration, the SPDF notation, you just cari dia nombor paling besar. So kalau nombor paling besar is 2, so dia adalah dekat period 2 lah. Kalau nombor paling besar is 4, dia dekat period 4 lah. And what do I mean by period? And period
Saya cakap is dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. So let's look on the ini balik. So you guys tengok, nombor paling besar untuk sini is 1. The principal quantum number paling tinggi sini 1. Okay, baris yang kedua, principal quantum number is 2 paling tinggi. And 3, and 4, and 5, 6, and 7. So on and so forth. Okay, F kita akan tinggal because it is a special case lah. Kita akan isi lain. Kalau you guys tengok, so you guys isi, nombor paling tinggi is 5. So dia adalah baris yang 5 daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And now and finally block lah. Block yang saya dah cerita tadi tu, which is dia punya valence electron. So kalau you isi tadi, jom isi phosphorus. Okay, phosphorus has 15 electrons. Okay, phosphorus has 15 electron. So kita isi phosphorus, cari, kita tulis dia punya SPDF notation. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p3. Okay, untuk blocks, you guys akan tengok yang last kita isi, okay, kita isi yang terakhir, which is 3p. So maksudnya dia dekat block P. Kalau you guys tengok phosphorus is here. So dia duduk dekat block P. So kita isi elektron dekat yang terakhir is P. Okay, so untuk D block ni is special. Tadi P block special kan? Sekarang D block pula special. Okay. D blocks. Okay, contohlah kita ambil vanadium. Vanadium 23. Okay, nombor atas tu is the electron number kan? So he has 23 electrons. So vanadium has 23 electrons. So kita pun isilah. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then 4s2, and then 3d berapa ni dah 10 3. So you guys tengok, the last electron yang you isi is D. So maksudnya dia dekat D blocks. Okay, tapi untuk period, okay, untuk period, kita tengok the highest, which is here, which is 4s. And kalau jangan terkejut, kalau dalam buku, untuk vanadium cara dia orang tulis is like this. Nah, color biru lah. So, cara dia tulis is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, and 4s2. Okay, jangan terkejut walaupun some books dia tulis macam ni, because this is correct and this is also correct. Okay, saya suka tulis macam ni so that you remember kita nak isi elektron from lower energy dulu. Kita isikan elektron dekat 4s dulu sebelum kita isi 3d. Okay, tapi some book is tulis like this is also betul. Okay, it's not wrong. Sebab actually, kalau you guys remember, okay, this is the energy diagram. Okay, untuk 4s and 3d, dia punya energy beza is very minimal, very kecil. And then bila je kita dah isi elektron, okay, kita isi elektron dekat 4s having these 2 electrons, okay, dia akan naikkan energy atas daripada 3D. So actually 4s, okay, 4s ni yang penuh dengan elektron ni actually akan berada atas dari 3D bila dia dah fully filled. Okay, walaupun you guys some books akan tulis macam ni, remember cara nak tengok blocks is when kita isi huruf mana yang last kita isi. So kita isi dekat 3D, dia D block lah, dia D blocks.
Sebab tu lah kalau you guys tengok, the configuration dia bentuk dia macam ni. Okay, maksudnya n minus 1 D10 sampai ns2. So, yang maksudnya kalau n tu adalah 3. Okay, kalau n tu adalah 4 untuk 4s. Okay, kalau n, kita 4s kan. So, 4 minus 1 is 3D1. So, maksudnya dari 3D1 sampailah 3D10 4s2. Okay, tak semestinya dari 3 je. Kalau ini 5, ini 6 lah. So, faham that blocks is the final orbital yang kita isi electrons. Okay. F blocks. It is a bit complicated sebab kalau untuk isi F, kita, kalau you guys remember, tengok ni contohnya cesium ataupun PR ataupun neodymium has so many electrons. Nampak tak, ada 60 elektron. Kita akan isi and kita akan isi until this is the valence electron. So cara nak tengok, jom tengok the periodic table, yang the online periodic table. So any question terus tanya voice, sebab kalau you guys tanya text takut I tak nampak. So kalau you guys tengok the F block yang dekat bawah ni, contohnya neodymium, which is very common in strong magnets, magnet yang kuat tu. So tengok elektron dia. Kalau you guys tengok, dia isi sampailah 5p6, 6s2 and 4f4. Okay, untuk the valence electron kita ambil the last 3 ni lah, the 5p6, 6s2 and 4f4. That is the valence electron. Okay, don't worry, most of the question will comprise of S, P and D blocks. Okay, F blocks you guys just have to know lah, you guys isi sampai F. And remember, cara nak isi, kita isi ikut lower energy dulu. Okay, kalau you guys tengok sini pun nampak kan, 4s is lower than 3D. And actually macam saya cakap tadi, bila dia penuh 4s ni, dia naik sikit atas dari 3D. So let's go back to the slide. A window and here. Okay. So let's look on the slide. Okay. So macam tadi saya ceritakan, S block, dia punya valence electron, dia berakhir kita isi dengan S. Okay. So this is the example lah. So kita isi untuk sodium dengan kalsium, kita isi the final one yang kita isi is 4s. Okay, so it is S block lah. And then untuk P block, the final electron yang kita isi is dekat 3p, so it is P block. And same for D block. And kita tengok on F block. Okay, F block we have two series lah. We have lanthanides and we have I cannot pronounce bawah ni, so I think it's actinides, macam tu lah. And cara dia isi, and this is a special one because most of this are radioactive lah, macam uranium, plutonium, semua ni. This is a bigger atoms, and bigger atoms are not stable. So most of the time kita takkan tengok F blocks kecuali you guys are interested in nuclear physics. Okay. So let's look on. So soalan dia selalu dia macam ni. Cara soalan dia akan bagi elements yang you guys tak tahu. Dia akan bagi PQRS. Soalan ni dia kira baik lah. Dia dah tolong korang do the electronic configuration. Some question just bagi the dia bagi dia punya elektron saja. Dia beritahu it is electrons. 18 elektron. You guys kena susun and then you guys can figure out
apa dia punya group, period and block. Okay. Soalan macam ni, the first thing is what? Electronic configuration. So let's see untuk P. Question dia tanya group, period and block. Okay. Nak tahu group. Okay. Group is from dia punya, so everything kita nak tahu all of this from valence electron. Valence electron. Kita hanya tengok valence electrons only. So, mana valence electron untuk this? Okay. Can you bagi tahu valence electron dia dekat mana so I can circle it up? Tolong bagi tahu. 3s dan 3p. Yes, 3. Oh. Ya. Okay, it is 3. Apa jadi ni? Span. Kenapa tak tulis? Okay, 3s and 3p. So, kalau you guys tengok, it is have, so how many valence electron? Yes, you tambahlah dua ni. So, we have 3s and 3p, which is ada 8 electrons. 8 electrons. Okay, untuk tahu group dia, okay, the first thing, untuk kalau korang nak tahu group this, any element, is better untuk tengok dia punya period dulu. So period, block, sorry. Period, block, you guys tengok from the last orbital yang you isi, which is P. Okay. Untuk P blocks, okay, sebab P blocks is special, macam saya cakap tadi, P blocks, okay, dia punya group number, dia punya group sama dengan valence electron tambah 10. So, sebabkan dia adalah P block, okay, yang terakhir kita isi dekat P, so valence electron dia 8, so dia adalah group 18. Boleh? So, tengok, so this is, so we know this is P block, S block, S block, and P block lah. P block. Okay. Only to take note is P block. Untuk S, D, and F, dia punya, so F kita tak ingat lah. Untuk S dengan D, dia punya group number is based on valence electron. So, jom tengok the answer lah. Okay. Untuk P, it is group 18, period 3. So, group 18 daripada the valence electron, 8. So, dia ada 8 electron. And dia adalah group P, block P. So, dia adalah group 18. Group 18. Okay, period, cara nak tengok period is the highest principal quantum number, so 3. Alright, so let's see Q. Q adalah group 17. Okay, macam mana nak tahu it is group 17? So, kalau you guys tengok this, mana satu dia punya valence electron ni? Aduh, peningnya. Aduh, don't worry. So, ingat tak cara yang saya cakap setengah buku tu? So, dia susun balik. So, Q, untuk tahu dia punya valence electron, okay, valence electron only involving the highest principal quantum number. So, the highest principal quantum number, kalau sini, mana tu saja. So, ada number 4 lah kan? So, 4 and 4. So, the valence electron is 2 tambah 5, which is 7 elektron. And dia punya block is P kan. So kalau block dia P, dia adalah tambah 7. So dia adalah group 17. Okay, faham so far? Any question? Soalan. Faham ke? Faham.
Okay, and then same as this lah. So untuk this, okay, kau tengok and S, and then okay, kalau you guys tengok S, kenapa dia bukan S block tapi dia cakap D block, which is transition element. Kalau you guys remember, kita isi 4S dulu kan. Kita isi sampai sini, kita isi 4S 2, 3, D, 3. Okay, always remember nak tahu dia punya block is the last one. Okay, the last yang kita isi 3D. So ini dia cuma susun balik saja. You guys boleh susun balik, still betul, so don't worry. Okay, so the conclusion, so kita have 4 blocks, which is S, P, D and F. Okay, this is the general formula lah. Some question, okay, but I doubt will masuk ni lah. So don't worry, dia takkan masuk PSPM ataupun UPS. But in general lah, some question will ask you the general formula untuk the blocks. So that's the blocks. Okay, jawapan dah terkeluar. Okay, try to do this. State the group and the period for element M and N, and then okay, try dulu untuk A, B and C. I give you 5 minutes. Okay, try to figure it out. And then I datang balik because I nak terkencing. Tunggu sekejap. Hello, I'm back. So, dah dapat ke group and period for element M and N? So, dia nak aku tahu group and period. Okay. Hello. Masih adakah pelajar-pelajarku ini? Pelajar-pelajar yang ku cintai. Ada, sir, ada. Okay. Go. Masih. Jangan tengok jawapan, tutup mata. Okay, good. Alright. So, the first thing yang you guys need to know is block apalah. Sebab macam saya cakap tadi, kalau P block is special lah. So, it is P block. So, tambah 10 kan. Okay, untuk M, apa dia punya group? 13. 13. It is group 13. Untuk M, group 13. So, group 13
And then N group 17. group 17. And then dia punya period, nak tengok mana period? Period apa yang korang tengok? 3. Yes. Putih dah pula. Korang nampak ke kalau saya buat putih? Nampak. Is the highest principal quantum number. So dalam actually untuk M dengan N, korang dah boleh tengok you punya periodic table. Tengok, okay, it is group, okay, untuk M group 13. So it is dekat bahagian P block lah, group 13. And ia adalah period ketiga. So turun bawah 3. So it is actually aluminium. And kalau untuk N is group 17, group 17, and is also period 3, which is chlorine. Okay, what is the molecular formula for the chloride compound formed by element M? Okay, kalau M, okay, M, so dia punya valence electron is 3 kan? So is 3s2 3p1. Okay, macam mana you nak tahu apa molecular formula for the chloride compound? So kita tahu chlorine. Kita tahu chlorine is -1. Right. So cuba try fikir apa yang selalunya aluminium dengan chlorine boleh buat. Ada jawapan ke? Okay, kenapa it is MCl3? Sebab M tu 3+. Yes. Okay. Anyone else, do you know why kenapa M ni suka jadi 3+? Aluminium is 3+. Hey, that's cheating. Tapi that is one way untuk you tahulah. You tahu aluminium 3+. Kalau lah you tak tahu aluminium ni apa 3+. Kenapa dia suka 3+? Kalau you guys tengok, dia ada 3 valence electron. Okay. Every atom, semua atom, dia suka fully fill, sama ada fully fill ataupun partially fill electron. Partially fill orbital, which is 3p3. 3p3. Okay. Tapi yang ultimate lah. So bayangkan ultimate goal untuk every element is to be fully filled. Fully filled. Okay. Untuk achieve fully filled is either you can remove electron, ataupun dia boleh add electron. So elemen ni pun pemalas macam kita. Kalau boleh dia nak kerja yang senang. So dia akan pilih sama ada is easier untuk buang elektron ataupun tambah. Okay. So untuk aluminium, kenapa dia suka jadi Al3+? Because it is easier for aluminium untuk buang this 3 valence electron, the 3s2 and 3p1, daripada dia perlukan berapa untuk penuhkan this valence electron? Berapa? 5. Yes, 5. 5 elektron. So it is easier nak buang 3 daripada ambil 5 kan. So dia jadilah 3+. Sebab macam mana dia dapat plus? Kalau remove, you imagine dia macam donate, so dapat 3, dia dapat plus. Kalau ditambah macam curi, dapat minus. Itulah. So the molecular formula yang dapat, which is A. So bayangkan kita tak tahulah. Kalau jawab soalan macam ni, jangan terus tulis aluminium tau. Kalau aluminium, jawapan you salah. Sebab still element M. So M 3+ dengan chlorine minus. Okay, sama macam sekolah menengah dulu korang buat. Darab silang. Silangkan. And then bam, dapat jawapan. Okay. Write the molecular formula for the compound formed when M and
and react. Okay, actually soalan C ni is a trick question. It's the same thing lah, sebab kita already know it is chlorine. Benda yang sama. Cuma jawab ikut soalan. So kalau dia cakap chloride, guna chloride. Kalau dia cakap N, even though you tahu, okay, you memang confirm 100%, 200% it is chlorine, still jawab MN3. Sebab question tanya M dengan N. Kalau you jawab MCl3 ataupun you jawab aluminium Cl3, jawapan you salah. Okay. So, and then this is the proton number of D and E, 16 and 37 respectively. Okay. Determine the block of each of elements in the periodic table. So, block kita dapat tahu daripada the last orbital field kan? Orbital. Wait a minute. Saya punya nota tu dah ada jawapan kan kat korang? Betul kan? Oh, okay. Korang buat tak nampak tutup mata. Tutup sebelah mata. Tengok main slide ni satu lagi mata. Patutlah. So, D is in the P blocks and E in the S block lah. Cara nak jawab. So, untuk assignment korang adalah chapter 3. Tapi, untuk what the question of the assignment, tak dapat lagi. Kita akan tunggu bahagian matrikulasi pagi lah. So, cara nak jawab. So, I'm assuming is either you guys akan buat video atau you guys kena jawab soalan lah. Cara nak jawab, depend on the question. Question macam ni, dia cakap, mana my cursor ni? Dia cakap contohlah, is 2 marks. Okay. Soalan untuk 2 marks, maksudnya you ada 2 jawapan lah untuk D and E. Okay, that is your 2 marks. Kalau soalan tu, it is 4 marks, you kena terangkan kenapa you boleh dapat P block and S block. Cara nak terangkan is, you susun lah. Untuk D is 16, so you susun 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. You susun. And then you terangkan the final electron field is in P block, so dapat P block. So jawab based on markah. Sebab I also want teach you nak jawab subjektif nanti. Untuk semester 2 you guys akan masuk untuk kelas kan, bukan online. So you will have subjective question. Cara nak jawab is always based on marks. Okay, sometimes kadang you guys rugilah sebab you guys online semua objektif. Kalau subjektif, soalan ni contoh nanti nak draw orbital, you tak tahu berapa banyak orbital, you akan dapat tahu daripada dia punya marks. Kalau dia cakap 5 marks, maksudnya 5 orbital lah you guys kena lukis. Tapi you guys are unfortunate lah sebab online. Just hope that you guys akan masuk kelas as soon as possible. And then the group you guys boleh dapat. And predict the formula of the compound formed by D and E. Okay, D and E sama macam tadi. You guys buat dia punya valence electron. You guys tengok yang mana lagi senang, nak buang ke ataupun nak ambil. Okay. So kalau you guys tengok D, so untuk D is 3S2 and 3P4. Untuk jadi fully filled, is easier untuk buang ke semua valence electron ni ke ataupun tambah 2. And then you boleh dapat lah D is 2 minus. Okay, remember dia ambil 2, dia dapat 2 dosa ataupun sin. Dia dapat 2 sin lah sebab dia curi 2 elektron. Nak penuhkan. Dia ni tamak hallower. Dia ambil 2. And then E, you guys feel kan E? E is 37. 37 is actually, mana satu? 37 is rubidium actually. And rubidium is group 1. So E is actually plus 1. So you buat lah. So that's it for our class today. Any question yang you guys tak faham? Everything cool so far? Cool. Macam mana korang?
Right. Sir, Faham, to sir. go back to one example, Yes, Sam? I have a question. Okay. Regarding a slide just now, PQRST yang sebelum ni. Sebelum ni, let's see. Soalan yang saya tinggal tu ke? Ini ke? Before that, This one. one more. Okay. This one. Yes, this one. Sir, I don't know how to determine the group for S. Why become 5? Okay. Untuk S, dia is a two way lah. Sebab usually, untuk group S, mana ni? S block kan? Untuk R, kan? Ya kan? Macam mana you nak tahu dia punya group? Okay? You nak tahu group, you tengok valence electron. Cari dulu mana valence electron. Nak tahu valence electron, okay, you cari nombor yang paling tinggi. So, principal quantum number paling tinggi, which is 4, okay, and then you tengok ada tak lagi nombor 4. So, tak ada. So, ini je lah dia punya valence electron. Right? So, it is... So why S is group 5? Because S only got 4s2. But why the group is in group 5? It is actually group 2. So ini But salah ni. if element S is in group 2 kan, it will be the same element as element R. Sekejap, kita cakap S ke? Oh, ya. Kita cakap this. Okay, sorry. R is group 2. Okay, this is betul. So, okay, so now the confusion is dengan group ini. So, saya padam. Okay, tak terpadam, tak apalah. Okay, let's see. Highlighter pula. Pen. So, group S. Kenapa dia adalah elemen S, kenapa dia adalah bukan S block even though the final. Okay, cara remember the block is determined by the last orbital yang kita isi. So ini dia dah susun balik. So kalau S actually kita susun, so it is 1. Allah, kita tukarlah color. Okay, kita susun is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then remember tak, kita actually susun 4s2 dulu, and then 3d3. Kita actually susun 4s dulu. So, the last orbital yang kita isi is D. So, it is D blocks. Alright, so D block. Kenapa it is called is group 5 and it's not group 2? Okay, untuk D block is special. Okay, sebab D block, you guys tengok. Okay, D blocks, dia punya valence electron is here. Okay, so kalau dia 4s 2, 3d3 is also considered as valence electron. Okay, memang saya cakap tadi untuk valence electron you guys only consider the highest principal quantum number kan. Okay, untuk D block is the special. Apa saya tulis ni? Untuk D block special one, sebab kalau you guys remember the energy yang saya cakap tu untuk 4s dengan 3d is very nak kat sama. So actually untuk any electron yang dekat 4s and 3d is considered valence electron. Electron yang dah dekat luar. Okay, so two things that you have to take note yang berbeza lah. Everything else semua ikut the normal rules. Okay, we have P block and D block. Okay, the special one. So untuk P block benda yang special is only the group number. Group number is equivalent dengan valence electron
So I tulis VE is valence electron tambah 10. So kalau dia P valence electron tambah 10 baru dapat group number dia. Kalau untuk D block, yang special thing is dia punya valence electron. Valence electron is dia akan akhir dengan D kan? Dia akan akhir dengan D. Also ambil the s orbital yang lebih satu tu. So contohlah kalau dia habis dekat 3D, ambil dekat 4s. Kalau dia habis dekat 5D, ambil sekali dengan yang 6s. Okay. Boleh? That's the valence electron untuk D. So this is the only special thing. D sebab yang kita ambil is because dia punya energy dekat. P block is how kita susun lah. Okay ke, Sam? Okay, thank you, sir. Alright. So any question yang so far? Ada soalan lagi ke? If not, Hillary, apa yang maybe faham? Awak faham ke tak? So I'm just untuk exam lah. So tadi kalau siapa yang masuk lambat tadi, I want to bagi tahu lagi yang exam. Tak apa, tengok my video balik nanti Hillary. Untuk exam UPS, which is probably next week, akan masuk chapter 1 and 2. Chapter 1 and 2 only. Chapter 3 akan masuk dalam assignment yang you guys kena buat. And untuk PSPM, which is you punya peperiksaan semester, okay, the whole semester ada 7 topik. Okay, semua topik masuk kecuali chapter 3. Chapter 3 tak masuk sebab dia masuk assignment. Okay, untuk UPS is ujian pertengahan semester, tengah semester, so dia hanya masuk, sepatutnya masuk chapter 1, 2 and 3. Tapi 3 dia tak nak masuk lah. Dia masuk ke dalam you punya assignment. So chapter 1 and 2 masuk UPS. And then PSPM dia akan masuk the whole thing kecuali chapter 3. So study smart jangan study semualah. Boleh ke? Boleh, sir. Boleh, sir.